Good afternoon, everyone. Can everybody take a seat, please? So, it's a pleasure to welcome you to the panel on advocacy towards universal ratification, successful strategies. This panel is sponsored by ACAED France and the World Organization Against Torture. My name is Carin Benninger and I'm the Deputy Secretary General at the World Organization Against Torture, and I'm based here in Geneva. And I will be the moderator of this panel. The Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances has been ratified by 77 states. I don't know, I hear myself speaking. Is there, I don't know who has it open. Do you have it open? No? Okay. There is an echo. Do you hear an echo as well? Yeah. Speaker is good. I don't know how to stop this. Hello? Yeah. This one. Yeah. It echoes. Yeah. Nordine, there is an echo. We have a technical issue here. Yeah. I'm really sorry. I will continue for the time being. So the convention, the CED convention, has been ratified by 77 states, with Poland the last the last ratification on 30 December last year. So compared to other international human rights treaties, the number of ratifications is notably low. So over the next 2 hours, our panelists will share their experiences with promoting the ratification of the CED Convention, as well as other treaties, like the Convention Against Torture and the second optional protocol to the Covenant on Civil and Political Rights on abolishing the death penalty. They will discuss effective strategies that have worked and explore how these approaches can be adapted to different contexts to support the goal of universal ratification of the CED Convention. So before we begin, let me outline the format of this afternoon session. So we had actually planned to have a 2-hour panel, but since we have a delay, as you may know, we will reduce this panel will be shortened to 1.5 hours. So this session will feature 3 panels, each consisting of 2 to 3 panelists. Panelists will respond to 3 specific questions, which each have given a time limit of 3 minutes to formulate their answers. Adhering to this time limit is crucial to ensure equal speaking time for all panelists to avoid rushing through the last panel, and as you know, we have a delay already. So after the 3rd panel, there will be a Q&A with the audience, during which we will take some questions. And at the end of the session, Solange Momé-Etienne, the Director of Programs of ACAED France, will provide an overview with the key recommendations that have been shared by the panelists towards the universal ratification. So, but finally, before introducing the first panel to you, I would like to remind everyone of the session's code of conduct. To ensure a respectful and constructive dialogue and discussion, we ask all speakers to adhere to the following guidelines. We agree to disagree, no inflammatory language, 1 intervention at a time, no interruptions, stay on topic. Panels are not meant as a platform to deliver political statements. Adhere to time limits, and if you are asked to conclude, please respect this for the reasons mentioned earlier. So we will now start with the first panel of this session, reflecting on the current trends in different countries and continents regarding the ratification of the CED Convention and the road ahead. Is it you? I don't know why. It's your phone.
How we got connected? I don't know. I have no idea. Is it okay? Yeah, you have to turn off your phone. Sorry about this. So it was actually the phone of one of the panelists that we produced on my speech. So good. Thank you so much, Saman. So I have the pleasure of introducing first Aileen BACALSO. She is the Executive Director of the Asian Forum for Human Rights and Development, Forum Asia, a network of 87 member organizations across Asia. She is also the Honorary President of the International Coalition Against Enforced Disappearances, which is mandated to campaign for the universal ratification and implementation of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances. She has worked on the theme of enforced disappearances for more than 3 decades. Our second panelist is Mohammad ASHRAFUZZAMAN. He is a human rights defender of Bangladeshi origin, working on civil and political rights for nearly 3 decades. He has documented cases of torture and arbitrary deprivation of life, including enforced disappearances in his native country and other Asian countries. Currently exiled in the United States, he globally advocates for accountability of perpetrators and reparation for victims. We have actually a third panelist who has not yet arrived. I will introduce the third panelist upon his arrival. And we just continue with the first panel, just with the two panelists right now. Yeah? Yeah. So, Mrs. BACALSO, let me start with you. So, victims of enforced disappearances are the raison d'etre of the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances. So, can you tell me what has been the role of victims and their organizations, including the International Coalition Against Enforced Disappearances, in advocating for the ratification of the Convention of Enforced Disappearances? Please, you have the floor. Thank you very much, Carin. Thank you also for the kind introduction. So victims of enforced disappearances are in the best position to tell their stories. As we heard this morning during the plenary, we have heard a number of families of the victims or victims themselves. So their stories are the most powerful basis for campaigning for the ratification of the convention. And this was proven during the 3-year drafting and negotiation process of the convention in Geneva from 2002 to 2005. The substance of the convention, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, stems from the true-to-life experience of the disappeared and their families and relatives. So from our experience in the different countries of Asia, in other regions of the world, some of the most important roles victims play include, first, in terms of the search for truth, documentation of cases, which concretely states the context of enforced disappearances in the respective countries and the specific circumstances of the cases of enforced disappearance. Then second is the conduct of various forms of campaigning and lobbying. For example, the popularization of the convention, because in many different countries, not many people know what is enforced disappearance, and much less the Convention Against Enforced Disappearances, even in universities. Fora and public events to popularize the convention, alternative reports to the UN during the Universal Periodic Review and concrete lobbying for recommendations by states party to the convention for them to be able to recommend
to particular states under review to sign and ratify the Convention Against Disappearances, coupled with activities at the national level. So when we did lobbying at the international level, our colleagues at the national level were also conducting simultaneous activities at the national level and cooperation with national human rights institutions and the use of the media, which is very important. Then we also lobby for sponsors for drafting of domestic laws against enforced disappearances, especially those sponsors from the parliament who have themselves their own personal experience of enforced disappearance, if any. Then lobbying and campaigning for full implementation of the convention once adopted and implemented. It should be important to have these laws implemented because any law is only as good as its implementation. Thank you. Thank you very much. And turning to Mr. ASHRAFUZZAMAN. How was that in Bangladesh? Could you tell me what the role was of victims of enforced disappearances in the sudden accession of Bangladesh to the CED Convention? And could you name maybe some other triggers? You have the floor and you have 3 minutes to answer. Thank you very much. I'm very much privileged to be here with all of you, the inspiring victims and the human rights defenders, colleagues from different parts of the world. The case of Bangladesh, the background is there was a one-party rule for 16 years, and that turned to be one individual's rule. So in that system, the political position was institutionalizing the arbitrary deprivation of life. And in that context, the people had to work, the victims and the human rights defenders who existed inside the country, and some of us who had to choose to live in exile for more than a decade. So we worked. So we had to take multidimensional approach in a way engaging. It began with authentic documentation, of course, and without that we could not move on. Then supporting the families of the victims so that they remain, always active and speak out about what they have been facing and the situation and the demand for justice for their loved ones. Supporting the one of the things that we did, as Aileen mentioned, that consistent cooperation with the UN Special Procedure Mechanism and the OACHR, and they also cooperated with us with regular interventions throughout this 16 years of time when Bangladesh experienced hundreds of enforced disappearances. My colleague sitting here, who is part of the Inquiry Commission of the Enforced Disappearances, they have learned that over 1,700 enforced disappearances took place in the country during January 2009 to August 2024. So, and then we also made a lot of other interventions, written statements, oral intervention in the UN Human Rights Council. Personally, I did that, and the periodic report, the alternative reports, the UPR report engagement, all of those things. And we also engaged the victims. We did like WGID, the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. So there are a lot of other things that we did. We tried to engage with other bodies, for example, where accountability could be, implemented or useful. For example, the Magnitsky Human Rights Act of the United States, that we tried to explore and work on that, and it successfully worked against 7 perpetrators. So I'll come back later, having more time for the participants to ask questions. I'll stop now here, and thank you very much. Thank you very much. And I'm very glad that Mr. Idrissa has arrived, our third panelist.
He is commissioner at the African Commission on Human and People's Rights, chair of the working group on the death penalty, extrajudicial summary and arbitrary killings and enforced disappearances in Africa, and judge at the Supreme Court of Senegal. Mr. Sow holds a doctorate in public law and is lecturer at the Institute of Legal Professions at Sheikh Anta Diop University in Dakar. Welcome. Thank you. And I have also the first question to you, and you have 3 minutes to answer. So how is that in Africa? We were speaking about the role of victims and human rights defenders that have played an important role in the ratifications. So what role do human rights defenders and victims play in the ratifications in Africa? And what are other trends that you have observed? Mr. Sow will respond in French. Merci beaucoup, Madame la Présidente de séance. Je voulais commencer par présenter mes regrets parce que je n'étais pas là au début de la séance. Ce n'était pas une disparition forcée, c'est une simple méprise qui m'a conduit sur une autre salle. Voilà, donc je voulais commencer par dire tout le plaisir que j'ai à venir échanger avec vous tous sur cette question très préoccupante pour nous, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je veux parler des disparitions forcées. Les disparitions forcées constituent une réalité en Afrique, mais c'est une réalité diffuse. Pourquoi je parle de réalité diffuse? C'est simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques fiables qui nous permettent en fait de vous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène sur notre continent. Mais qu'à cela ne tienne, le système africain de protection des droits de l'homme dans sa globalité, en fait, considère les disparitions forcées comme un crime grave, même si aujourd'hui, la Charte africaine des droits de l'homme, qui est notre instrument de référence, ne parle pas de disparition forcée. Donc, pendant longtemps, ces questions-là ont été adressées à travers d'autres violations. Par exemple, violation du droit à l'égale protection de la loi, droit à ne pas faire l'objet d'une détention arbitraire. Voilà, c'est autour de ces droits-là que la question des disparitions forcées a été adressée. Mais l'essentiel, le plus important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nous considérons cela comme un crime grave. Notre option aujourd'hui, ce n'est pas d'aller vers la mise en place d'un instrument juridique spécifique à l'Afrique. Nous disons qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous aujourd'hui à aller vers une convention de plus. C'est pourquoi ça a été un choix assumé pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de s'arrimer à l'instrument universel qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Mais on ne s'est pas arrêté à cela. Nous avons, depuis 2022, édicté ce qu'on appelle des lignes directrices pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui a pour objet principal d'aider les États à se mettre en adéquation avec les obligations qui découlent de la Convention internationale. Comment nous faisons, Madame la Présidente, pour répondre exactement à votre question? Quelle est la tendance actuelle en matière de ratification de la Convention? Je peux, sans risque de me tromper, dire qu'actuellement, nous sommes sur une tendance positive en Afrique, puisque aujourd'hui, on enregistre 20 États membres qui ont effectivement ratifié la Convention internationale. On est encore loin du compte parce que notre objectif clairement affiché, c'est d'aller vers la ratification universelle. Mais de mon point de vue, c'est un début qu'il faut vraiment encourager. Donc, il est manifeste aujourd'hui que nous encourageons les États membres à ratifier la Convention. Nous le faisons à plusieurs occasions. D'abord, dans le cadre des sessions que nous menons chaque année. Nous avons 4 sessions, dont 2 sessions publiques. Et à chaque session, nous faisons tout pour avoir des discussions autour de la question des disparitions forcées. Et ces occasions sont généralement saisies pour échanger avec les États sur la problématique des disparitions forcées et les inviter encore une fois à ratifier la Convention. Nous utilisons d'autres
d'autres opportunités également à travers les missions de promotion que nous menons dans les différents États partis. Parce que n'oublions pas qu'en tant que organe de l'Union africaine, nous avons un mandat de protection, mais également un mandat de promotion. Et au titre de ce mandat de promotion-là, nous faisons des missions auprès des États pour les sensibiliser de façon générale sur les questions liées à la protection des droits humains. Et à ces occasions-là, nous insistons beaucoup sur la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Voilà de façon ramassée, Madame la Présidente, ce que je voulais dire sur la tendance actuelle en matière de ratification de cette convention. Voilà. Je vous remercie et je vous rends la parole. Thank you, Mr. So, and I will stay with you. So regarding the guidelines for the protection of all people against enforced disappearances in Africa that was adopted by the African Commission on Human and People's Rights in the spring of 2022. Could you elaborate on these guidelines and how they could be best used to foster avenues for more ratifications of the convention in Africa? Oui, en fait, ces lignes directrices constituent aujourd'hui en fait un instrument destiné aux États partis pour les amener, pour les aider en fait, à mettre en conformité leur législation interne par rapport aux obligations qui découlent de la Convention internationale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point également, c'est que c'est dans ce document que la Commission africaine a exprimé sa doctrine en matière de prévention et de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Et si vous lisez le préambule de ces lignes directrices, vous voyez qu'il y a un appel express qui est adressé aux États en leur demandant de ratifier la Convention. Donc, c'est pour répondre à votre question. Effectivement, nous utilisons ces lignes directrices pour amener les États en fait, à s'arrimer à la Convention internationale qui existe aujourd'hui et qui constitue pour nous l'instrument juridique de référence en matière de lutte et de prévention contre les disparitions forcées. Généralement, nous menons en fait des actions de vulgarisation de ces lignes directrices dans les États. Et à travers cette vulgarisation, nous avons toujours une matrice qui nous permet en fait de faire également la promotion de l'instrument juridique international que constitue la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Les lignes directrices que nous avons adoptées en 2022 viennent en complément à la Convention internationale. Et à chaque fois que nous faisons la promotion de ces lignes directrices, nous en profitons, nous tirons profit de cette opportunité pour faire également la promotion pour en fait la ratification universelle de cette Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Thank you, Mr. So, for this valuable insights. Turning back to you, Mr. ASHRAFUZZAMAN. In Bangladesh, so what lessons could be learned from your experience in terms of ratification strategies? In Bangladesh, what from our perspective was important, the contextual knowledge and the cautiousness in terms of the protection of human rights defenders who were based in inside the country, and the victims, particularly in the given political situation. Then we always try to ensure that the authenticity of information and the prompt utilization of that in documentation and engagement with the appropriate professionals from the UN to various multinational bodies and entities, that has been properly utilized for the objective of getting redress of triggering accountability on the issue of enforced disappearances, having the knowledge that and the experience as well, that the domestic judiciary has never, as of today, addressed any single case giving any assertive remedy to the victims of the enforced disappearances, and particularly during the deposed government. And that was, we also had the needed the compassion to the victims
one of the lessons that there is struggle, particularly the women, children, they are helpless, they are moneyless, they are assetless. There is a very complex situation for all of the victims, and that needed our active attention on a daily basis to many of their support for schooling of the kids and festival time of support. So our colleagues, our friends who are based in the country, we tried our best to channel the resources, although doors were closed by the government. Then at the same time, we needed a sustained ability of the human rights defenders in the country that to manage the trauma, because dealing with the enforced disappearances cases is it's a highly traumatizing for everybody else who are involved in the with the work as a whole. And the frustration of the justice system is part of that. So I mean, and keep moving with the demand, and also keep working on the issue, taking up innovative approaches, as I previously briefly mentioned, with the international other accountability mechanisms. And one of the things is that making a space for the people so that they get more opportunities to enjoy or widen the scope of freedom of assembly, association, and expression, and particularly media. We had a lot of engagement with the international media that because local media has a serious censorship issue. So we had to, I mean, keep the international media engaged so that they could focus consistently on that. And we tried to speak up regarding the issue, analyzing the condition. So, and of course, it was not one person's job, as we all understand. A lot of international human rights organizations, the colleagues who are sitting in this room, they all contributed through continuous documentation, special reports on the situation of Bangladesh. I just used some of these in the, you see the highlights of the photos. So this collectively work, and that is the lesson that we have learned, that a multidimensional approach required to address enforced disappearance in a very highly challenging political atmosphere of the country. I thank you. Thank you so much. Turning to Mrs. Bacalso, listening to the former speaker who pointed out that the journey of ratification is not an easy stroll, but it's long and can be difficult, and one that needs endurance, partnership, resources, specific competences. So what are, according to you, the challenges ahead to take into consideration for more ratification of the convention? Thank you very much for the question. It's true that there's a lot of challenges, and as a matter of fact, we have only 77 states party to the convention, taking into consideration that enforced disappearances are happening in many, many countries of the world. And it was mentioned earlier during the plenary that the Convention Against Torture has garnered universal ratification, 170 plus states party, but we only have 77 states party to the convention, considering also that this convention was adopted by the UN General Assembly almost 20 years ago. So it is the treaty compared with the other core international human rights treaties. It's the treaty with the least number of ratifications. And based on experience in the drafting and negotiation process of the convention and actual interaction with states post drafting and negotiation, challenges to ratification include issues of sovereignty, because this is being invoked by many states during the drafting of the convention, issues of sovereignty, non-intervention, and self-determination. And even after the drafting and negotiation process, when we lobby at different foreign affairs offices, we always got the same issue that we cannot give up our sovereignty.
Then there's also fear of international scrutiny due to past and present unresolved cases of enforced disappearances, and there's a lot of impunity. And in the case of the Philippines, for example, the Philippines said that since it already has a domestic law against enforced disappearances, the convention is there's no need for the convention to be ratified because there's no added value to the convention. And there's also fear of deprivation of support from other states which are against the convention, and internal limitations of civil society organizations, victims' organizations in sustaining the campaign because of constraints in terms of resources, internal divisions between and among civil society organizations, and at the sub-regional level, there's a lack of regional support from existing official sub-regional formations. And in the case of Asia, ASEAN is the sub-region that has the lowest number of ratifications, and the South Asia Regional Cooperation, the SAARC, is not functioning. Thank you very much, Mrs. Bacalso. I would like to ask the same question to you, Mr. ASHRAFUZZAMAN. So considering your experience in Bangladesh, what recommendations would you like to share here? The first thing is I would request the world leaders that let's consider the problem of parts of the world in a way that it's one body. So that if my finger has a pain, then my whole body pains. So, and we need to address that. We need to treat that. So the same way, if a problem either in any of the African countries or the Asian countries or wherever, we need to stand by the victims, and also we need to raise our voice and do everything possible so that the enforced disappearance could be stopped and justice could be afforded. So that is, it should be an integral part of our daily life and commitment, from politicians to civil society and everybody else in this world. And the second thing is, enforced disappearance or any form of human rights abuses like arbitrary deprivation of life, it's a political decision at the end of the day. The government of the day in every country, they have a policy of not respecting people's rights. And that's why we face this. So then what we need is the kind of government that has democracy, rule of law, with the commitment of protecting people's rights and cooperating with the international instruments like ICCPR, the convention. So we need to adhere to those principles in a demonstrated way, not like in words or in papers, that in everyday life, our actions can prove that we really have a commitment. The human rights defenders are one of the first people next to the victims who need the support. So whoever has the resources for human rights issues, please make sure that the support goes to those people who are every day suffering or trying to protect or save someone on the ground in different parts of the world. The next thing is the accountability of reprisal against human rights defenders and perpetrating the human rights abuses. That should be everyone's top priority for every government and also everyone who want to see a better world. And a peaceful world. And of course, the other thing that I would say, that we also need the substantive knowledge about the geopolitical, socio-economic, cultural and historical developments of the particular region or particular country that we are. Why I'm saying that, because there are neighboring countries, sometimes the other countries, they use rendition and various kinds of tactics to unleash human rights abuses. In this case, for example, Bangladesh's biggest neighbor, that
housed many victims of enforced disappearances. Some of them directly told us that they were picked up in the Bangladeshi soil and then they were handed over to the Indian officials. And they stayed months and some of them years. So this, cross-country, collaboration in committing enforced disappearances, crime against humanity under Rome Statute, so to say. So we went, and that's why the demonstration is important, that we don't cooperate in committing crime against humanity like enforced disappearance. And the last thing that I would say, that keep up the resilience of affording justice to everybody. I thank you. Thank you so much. And now the same question for you as well, Mr. So, building on your analysis of the African continent. What kind of recommendations would you like to formulate here from a more global perspective? Merci, Madame la Présidente. S'il faut peut-être formuler très rapidement des recommandations clés, je voulais les articuler autour de 3 mots clés. Le premier, c'est la coopération. Le deuxième mot, c'est le plaidoyer. Et le troisième mot, c'est la collaboration. Premièrement, il faut un renforcement de la coopération internationale entre tous les organes qui œuvrent pour la protection et la prévention des disparitions forcées. C'est d'ailleurs une exigence de la Convention, je vous renvoie à l'article 28 de cette Convention, qui engage le comité à coopérer avec tous les organes qui œuvrent pour la protection et la prévention des disparitions forcées. Nous avons également une disposition similaire dans notre charte africaine des droits de l'homme. Donc, premier mot, coopération. Cette coopération, je dois dire qu'elle existe déjà. Il s'agira simplement de l'intensifier. Pourquoi je dis qu'elle existe aujourd'hui? Avec, par exemple, les procédures spéciales des Nations Unies, nous, au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme, nous avons un cadre de coopération à travers la feuille de route d'Addis Abeba que vous connaissez tous. Et dans la mise en œuvre de cette feuille de route, nous avons des actions communes que nous faisons. Maintenant, il s'agira vraiment d'élargir cette coopération et d'intégrer vraiment tous les organes au niveau international qui œuvrent pour la protection et la prévention des disparitions forcées. Le deuxième élément clé que je voulais pointer, c'est le plaidoyer envers les États. Il ne s'agira pas simplement de leur demander de ratifier la Convention, mais également, il s'agira surtout de les demander de s'acquitter de toutes les obligations qui découlent de cette Convention. La première obligation qui me vient à l'esprit, c'est la nécessité aujourd'hui, en fait, d'avoir des incriminations spécifiques pour sanctionner les crimes de disparition forcée. Parce que ce n'est pas le cas dans tous les États. Dans beaucoup d'États, les cas de disparition forcée sont incriminés comme des cas de séquestration ou bien d'autres infractions. Donc, la première obligation, c'est de faire des disparitions forcées un crime autonome. Il s'agira également de travailler sur toutes ces questions qui sont liées, par exemple, à la prescription de ce crime, parce que la Convention en parle, mais également de cette question de compétence universelle. Il faudrait qu'au niveau national, que nos juridictions puissent être outillées juridiquement pour adresser ces questions de disparition forcée. Le troisième mot-clé que je vais annoncer, c'est la collaboration. Il faut une collaboration ardue avec les INDH et avec les organisations de la société civile. Nous, en tant qu'organes de protection, nous ne pouvons pas agir si nous n'avons pas des remontées d'informations. Et pour cela, nous ne pouvons que reposer en fait sur les informations qui peuvent nous être apportées par les organisations de la société civile d'une part et d'autre part par les INDH. Pour ce qui concerne par exemple la torture, nous au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme, nous avons un mécanisme qui permettent en fait de nous remonter très rapidement en urgence des informations lorsqu'il y a des cas de torture. Je parle des règles d'Abidjan. Et il serait intéressant qu'un tel dispositif puisse être étendu également au cas de disparition forcée. Donc, de façon ramassée, Madame la Présidente, voilà les 3 éléments qui, de mon point de vue, constituent des recommandations qui méritent quand même d'être portées à l'attention de tous. Je vous remercie et je vous rends la parole. Thank you very much, Mr. Shaw, for sharing these important recommendations. And as I mentioned before, all the recommendations will be highlighted once more at the end of the session. So we came to the end of the third panel, and the first panel, and I would like to thank you for
your insightful presentations, for being concrete and action-oriented. Thank you so much for that. And also for sharing your important work. Thank you so much, and a big applause to you. So I would like to invite the panelists of the second panel to the podium, please. Thank you so much. Hello. I would like to welcome here at the podium Mrs. Gayatri Pillai and Fatima Barkan. So Gayatri Pillai is the head of the Secretariat of the Convention Against Torture Initiative, CTI. She has held this position since November 2021, providing strategic and policy advice to the CTI 6 core states to deliver their vision, aspiring to reduce and prevent the risks of torture and ill treatment through the universal ratification and implementation of the UN Convention Against Torture. Prior to joining CTI, she was chargée d'affaires en pied and head of Seychelles' permanent mission in Geneva. Ms. Pillai has worked in numerous capacities within the government of Seychelles, including as director of the International Law and Human Rights Unit and as the director of Seychelles' National Committee on Trafficking in Persons. Then Ms. Fatima Barkan, welcome, is Secretary General of the Interministerial Delegation for Human Rights, Kingdom of Morocco. A topographic surveyor engineer by training, she held various positions of responsibility, notably within the Directorate of Territorial Planning from 1996 to 2015. Before becoming Director of Women at the Ministry of Solidarity, Social Development, Equality and Family from 2015 to 2022. Then advisor to the Minister of Justice, responsible for equality and parity. Specialist in geographic information systems and gender equality, she has led several structuring projects. She contributed to the publications and participated in large-scale work such as advanced regionalization and the revision of the Family Code. Thank you. So the objective of this panel is to draw insight from experiences and strategies focused on achieving the ratification of the Convention Against Torture. Was a little interruption. You can absolutely stay here, Mr. Mazan, no problem. So again, I will ask both of you 3 questions and you will have each 3 minutes for responding to each question. So starting with you, Ms. Pillai. So what are CTI's success stories in the global strategy leading to the ratification of the Convention Against Torture worldwide?
Thank you, Madam Chair. Firstly, thank you very much for the invitation to myself and to CTI to share our experiences this afternoon. For those of you who may not be as familiar, CTI, or the Convention Against Torture Initiative, was established in 2014 with the core goals of achieving universal ratification and improved implementation of the UN Convention Against Torture by the end of 2024. During this initial 10-year period, we were led by a cross-regional group of states, namely Chile, Denmark, Fiji, Ghana, Indonesia, and Morocco. Since CTI's establishment, a key indicator of our progress and our success has been the 21 new states which have newly joined the Convention Against Torture. When we started a decade ago, there were 154 states, and we now only have 20 states left globally yet to ratify the convention. Of the states that have newly joined, it is interesting to note in particular that over 85% of them are small island developing states and or LDCs. During this past decade, CTI has been pleased to have over 170 states participating in at least one of our events, and we have held over 30 national and cross-regional events throughout the world, engaging various audiences and building capacities across the board. Additionally, we now have the support of a group of friends network composed of experts, organizations, and currently 47 states, who work with us on the shared goals and vision of addressing torture and ill-treatment globally. Perhaps one of the clearest indications of our success and the appetite for an initiative such as CTI, who support states on ratifying and implementing the Convention Against Torture, is the fact that our mandate has now been extended for an additional 6 years until the end of 2030, and with the addition of the Bahamas as our 7th leading core state. Our second phase now also involves a greater concentration on supporting states on the implementation of the convention, whilst continuing to support states on ratification. CTI is also broadly a success story for the impact of diplomacy, both at the bilateral and multilateral levels, and to show that change can be effected through these specific modalities of engagement. Thank you so much, Ms. Pillay, I'm sorry. And thank you for highlighting these significant achievements of CTI and also underscoring its vital role in the ratification strategy. And turning to you, Ms. Barkan, Morocco is one of the core states of the CTI and also of CEDI, and signed the Convention Against Enforced Disappearances already in 2007 and ratified it in 2013. So could you share with us the reasons behind Morocco's long-standing support for the convention of the CEDI Convention? Ms. Barkan will answer in French and has a PowerPoint presentation. Ok. Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame la représentante de la CTI, Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme du Maroc, distinguée délégation et Mesdames et Messieurs. Donc, rebonjour toutes et tous et ravi de participer avec vous à cette table ronde. En effet, le fait que le Maroc a été un soutien historique à la Convention CED est une émanation naturelle de son engagement volontariste de consolider ses acquis en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, notamment la question des disparitions forcées, et une volonté affichée de mettre son expérience au profit de l'ensemble des États parties. Et l'on a fait une dimension fondamentale de sa diplomatie et de ses relations avec l'ensemble de ses partenaires dans le cadre onusien. Ainsi, dans son voisinage maghrébin, arabo-musulman, euro-méditerranéen et africain, dans le cadre de la coopération et du partenariat sud-sud. Comme vous le savez, le Maroc est l'un des premiers signataires de cette convention, le 7 février 2007, avec notamment la France et l'Argentine, et a été parmi les pays qui se sont mobilisés pour que la communauté internationale ait un instrument juridique opérationnel engageant et pour que de telles actions ne soient plus commises ou encore moins justifiées.
La ratification par le Royaume du Maroc de la Convention le 14 mai 2013, qui constitue une continuité logique de son engagement, s'inscrit également dans le cadre de l'expérience marocaine leader en matière de justice transitionnelle, qui a été renforcée par des réformes structurantes ayant accompagné cette dynamique caractérisée par, déjà, la création de l'instance équité et réconciliation en 2004, conçue en tant que mécanisme extrajudiciaire pour déterminer la responsabilité de l'État et de ses organes, et non les responsabilités individuelles. Dans une logique de consolidation des réformes et de réconciliation, elle est parvenue, cette instance, au règlement juste et équitable du dossier des violations graves des droits de l'homme commises dans le passé. On peut citer aussi le portage du processus par des représentants des victimes et des détenteurs des droits de l'homme en tant que partie prenante à part entière au processus. D'ailleurs, l'expérience marocaine de justice transitionnelle a utilisé les dispositions de cette convention alors qu'elle était encore un projet. Et avant même que son adoption soit faite par les Nations Unies, notamment les définitions, le droit de connaître le sort des disparus, l'absence de prescription, les mesures d'intégration des victimes et les ayants droit, les garanties de la non-répétition des violations. On peut citer aussi le rôle important de la société civile, notamment les associations des victimes, en ouvrant les débats, en plaidant, en fournissant des informations et des données en tant que force de proposition. Cette expérience marocaine en matière de justice transitionnelle, la première dans ce genre dans la région, a été basée sur une philosophie spécifique et une approche globale dans les domaines de la réparation du préjudice individuel et communautaire par l'indemnisation financière, la réhabilitation médicale et psychologique, la réinsertion sociale, la régularisation de la situation administrative et financière. Par ailleurs, le Maroc il a reçu le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires en 2009. Il a accueilli sa 108e session en 2016 et a tenu plusieurs rencontres directes avec les membres du groupe, dont la dernière en décembre 2024. Le Maroc a reçu aussi le rapporteur spécial sur la question de la torture en 2012, le groupe de travail sur la détention arbitraire en 2013, ainsi que le sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants en 2017. Le Maroc est aussi co-sponsor ou membre du core group de plusieurs résolutions portant création de mandats des procédures spéciales, notamment celle relative à la création en septembre 2011 des mandats des rapporteurs spéciaux sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition. Donc, finalement, je suis fière que mon pays ait intégré cette initiative qui constituera sans aucun doute un cadre propice pour le partage de ce genre d'expérience et par conséquent un facteur encourageant pour la ratification de la Convention. Merci, Madame la Présidente. Je vous rends la parole. Merci. Thank you very much. And Ms. Bakan, in the role of core state to the CTI, what are the specific results that Morocco has achieved in the region? Thank you again for this question. Continue in English. De prime abord, je tiens à saluer hautement l'implication inconditionnelle du core group de la CTI dans la réalisation de ces objectifs. Comme vous le savez, le Maroc, le Chili, le Danemark, le Ghana, l'Indonésie et les Fidji, en collaboration avec le secrétariat, ont été des acteurs clés de l'initiative de la Convention contre la torture depuis son lancement en 2014. Nous avons travaillé avec détermination pour plaider en faveur de la ratification de cette convention, pour intensifier les efforts afin que ces dispositions et les obligations qui en découlent soient respectées et promues au niveau mondial. Nous sommes très fiers des résultats de cette initiative ambitieuse en rassemblant de nombreux pays et en accumulant une expérience précieuse, tant en termes de nouvelles ratifications que de mise en œuvre depuis le lancement de cette initiative. 20 nouveaux pays ont rejoint le groupe des pays ayant ratifié cette convention, dont 10 dans la région africaine et du Moyen-Orient, portant le nombre total à 175 pays maintenant. Tant que certains ne l'ont pas encore signé, nous sommes appelés à redoubler nos efforts respectifs. Dans une région diversifiée, en structures juridiques, institutionnelles, historiques et politiques variées,
Le CTI a travaillé en étroite collaboration avec les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la région MENA, pour renforcer les institutions, les lois et les mécanismes nationaux afin d'améliorer l'administration de la justice, les pratiques policières et d'application de la loi et les systèmes globaux de gouvernance. Bénéficiant d'une ratification régionale quasi complète de la Convention, le CTI s'efforce d'aider les États du MENA à mettre pleinement en œuvre la Convention en s'attaquant à des domaines très spécifiques. Il est important de savoir qu'un nombre croissant d'États de la région MENA ont ratifié le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture en ouvrant la voie à l'institutionnalisation et à la mise en pratique de leurs mécanismes nationaux de prévention pour aider à prévenir la torture et aussi en visitant les lieux où les personnes sont privées de liberté et en faisant des recommandations d'amélioration. Le Royaume du Maroc, étant fondateur de la CTI, situé en Afrique du Nord, il joue un rôle central dans l'organisation des dialogues régionaux sur des thèmes d'intérêt mutuel pour les pays de la région, pour discuter des faits communs et des voies à suivre, ainsi que pour partager ses propres expériences en mise en œuvre de la Convention et du protocole facultatif. À titre illustratif seulement, le Maroc a eu l'honneur et le privilège d'accueillir 2 symposiums internationaux en 2015 et en 2017 qui ont offert des opportunités d'échanger les meilleures pratiques en matière de prévention de la torture dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et de discuter les fondements de l'administration de la justice et de l'application de la loi. Dans le cadre de cette dynamique de sa propre initiative, le Maroc a organisé en décembre 2023 un colloque régional sur le rôle des institutions sécuritaires dans la prévention de la torture, placé sur le signe expériences et défis dans la région MENA. Et ce colloque, il a été l'occasion de partager des expériences et des expertises en matière de prévention contre la torture et l'examen des moyens à même de développer les pratiques dans le domaine de la prévention contre ce fléau. Le CTI, il a été très utile sur de nombreux aspects. À cette occasion, je tiens à saluer tous les efforts déployés pour fournir une assistance technique, établir des outils d'investigation pour les crimes de torture et renforcer les capacités, préparer des outils pour la mise en œuvre de la Convention, échanger aussi des points de vue et des expériences et organiser des réunions internationales et régionales pour souligner l'importance d'adhérer et de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la Convention. Dans cette optique aussi, je voudrais souligner que la ratification de la Convention, il demeure un acte orphelin. Ce n'est pas accompagné d'une forte politique de la part des États parties. Donc voilà, au CTI, nous aspirons à renforcer les institutions, les politiques et les pratiques pour une gouvernance digne et fondée sur des règles de réduire et prévenir les risques de torture et de mauvais traitements. Merci. Yeah, thank you, Ms. Barkan. You are highlighting the importance of dialogue and collaboration among states. So how do you see that, Ms. Pillay? How could CTI's modus operandi be useful in designing specific strategies leading to the universal ratification of the CD Convention? Thank you, Madam Chair. I think Mrs. Bakan has touched upon many of the positive strategies of the CTI that has worked for the ratification of the UN Convention Against Torture. Specifically, CTI has found success through its formulation as an entity by states for states. This modality, this way of working has allowed for states to engage with one another on a peer-to-peer level and to discuss ratification strategies, challenges, and benefits openly in a way that they are sometimes unable to do with other types of actors. CTI has also, again, through the regional representatives of its core states, been able to build credibility through ensuring regional and contextualized approaches for states and not having a broad stroke approach. This allows us to really cater the activities and the support that is provided to states and can build appetite for ratification and improved implementation. Specific provision of support and guidance, including through the various steps of ratification,
is also found to be helpful for states. Sometimes that's one of the reasons that states may be willing to ratify, but the intricacies of the process, including through the Office of Legal Affairs in New York, can sometimes delay this process or hold states back in practice. We've also found that oftentimes states don't not necessarily want to hold back from joining a convention or treaty, but there are competing priorities or the impression that a state has already addressed this in national legislation, or it's simply not seen as a pressing issue for a country at that moment in time. CTI has found that tying the convention to ongoing state priorities or other conventions that a state is a party to can open doors for engagements and conversations on ratification and implementation. And oftentimes it is the case that when it comes to conventions like the Convention Against Torture or Enforced Disappearances, that there are already pre-existing obligations that a state is a party to, whether internationally, regionally, or nationally. We've also found great value in concentrating and building on partnerships. CTI has built close partnerships with national, regional, and international bodies, both governmentally and non-governmentally. And this acknowledges that ratification is not an activity for a single institution, but one that is shared across the board and requires the buy-in of various actors. And lastly, I think one thing we found really works is amplifying the value of the ratification process in and of itself. Oftentimes, we see ratification as a box-ticking exercise, but in the process of countries ratifying, they undergo consultations, they undergo with non-governmental organizations, through their ministries, with citizens, and this creates momentum and can affect change. So I think there's a great deal of utility in placing value on the ratification process in and of itself. Thank you so much. I also would like to ask you the question on both of you the question of giving us recommendations. I have just heard we have only 30 minutes left for the whole panel. You have already given some recommendations, so could you be very concrete, giving 1 to 2 recommendations for today's audience? And share those with us. So first to you, Ms. Palai, on the basis of your experience with CTI, could you share 1 or 2 recommendations with us? Thank you, Madam Chair. I'll try to be very brief. A couple of concrete recommendations I would have is to continue to foster platforms and forums for experience sharing among stakes and stakeholders on ratification challenges and benefits. To develop and disseminate clearly the benefits that ratification and becoming a party to the convention will bring to states and to stakeholders. Also to have one-on-one engagements with states to understand challenges and hesitancies that may be holding states back, and to really communicate and disseminate the modalities of support that are already available for states through the UN, but also through various actors globally. And I would also encourage continuing to build strong partnerships with key actors such as civil society. Thank you so much, and thank you for being so short. Ms. Bakan, which recommendations would you like to share with us? Okay, thank you. Less than minutes. Just seulement quelques points. Donc, directement, quelques propositions de recommandations. Donc, la réconciliation avec le passé et l'ouverture politique sont les clés de voûte pour tout engagement dans le domaine de la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ouvrir les portes à la société civile comme étant un partenaire crucial dans le processus de consolidation de l'état de droit. Un soutien international et un financement équilibré et à long terme. Être axé, entre autres, sur le renforcement des rôles de la société civile et sur les droits des victimes. Intégrer la justice transitionnelle dans les cadres multilatéraux et bilatéraux traitant ces questions. Encourager l'intégration de la justice transitionnelle dans les cadres des politiques nationales. Abandonner toute réserve susceptible de compromettre l'objet et le but de ces instruments. Le travail de préservation de la mémoire, elle découle des sources principales et secondaires des droits internationaux et des droits de l'homme. La nécessité d'améliorer le système international de protection des victimes de disparitions forcées et un principe fondamental aussi à l'entraide et la solidarité entre les États.
engagement des États aussi membres de l'initiative à travers une diplomatie bilatérale et multilatérale directe. Et chaque démarche entreprise devrait être accompagnée d'un soutien coordonné et durable sous forme de conseils et d'assistance juridique et technique. Voilà en bref, Madame la Présidente, je vous remercie pour l'animation de cette importante table ronde. Merci. Thank you very much. And I'm very sorry that I had to rush you through the last question. And I really would like to thank you for your participation and to share with us the best practices in the framework of the ratification of the Convention Against Torture, which I'm sure will be very useful for the universal ratification of the CED Convention. So thank you so much for being here with us. And we will now transition to the third and last panel of this session. Thank you. So the objective of this panel is to draw lessons from strategies focused on achieving the ratification of another significant international treaty, the second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, which aims at the abolition of the death penalty. And I would like to welcome here Mr. Konstantinos Evstathiou and Mr. Raphael Shani Hazan. Perfect. Perfect. Thank you. So, Mr. Konstantinos Evstathiou, lawyer by profession, is Member of Parliament by the House of Representatives of Cyprus since 2016 and is a socialist. He has been member of the Cyprus delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe since he was elected in 2016. He is also rapporteur of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the implementation of judgments of the European Court of Human Rights. Mr. Raphael Shani Hazan is director of Together Against the Death Penalty, ECPM. He is a specialist in international advocacy and public policies on human rights, UN bodies, and issues relating to the death penalty around the world. He has previously worked for international solidarity organizations such as the Red Cross, Secours Catholique Caritas France, and the Ministry of Foreign Affairs in Africa, Chad, Niger, and Cameroon, and in Asia, Indonesia, Sri Lanka, and India. He develops an ongoing dialogue with the diplomacies of abolitionist and retentionist state, as well as parliamentarians from many countries around the world to advance abolitionist strategies. So, in this final panel, we have only 20 minutes left, so I have to ask you to be a little bit shorter than you have prepared. So maybe instead of 3 minutes, if you can reduce your presentations to 2 minutes. I will also ask you each then 3 questions, and I will start with you, Mr. Evstathiou. So what are the strategies and tools used by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in order to achieve the global goal towards the universal ratification of the International Covenant for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances? Thank you very much for the invitation and the question. I think that the whole issue depends on the political will of each state, each country, not only in Europe, but all over the globe. If there is no political will, I'm not sure that if we can achieve our goal so as to have the ratification of this important convention or conventions of the similar task and orientation. So the first thing is to implement the desire of political willingness to proceed with the
prohibition of the enforced disappearance. This is the first one. The second one is that in order to help states which are reluctant to ratify the convention, technical assistance or even financial assistance can be given to them in order to overcome technicalities and financial problems. Mainly due to the fact that criminal or other investigations must start and go on in order to have this phenomenon ceased. So these are the main issues. And of course, there is always an open invitation to all other regional institutions, the African or the American institution of the same task, for open dialogue and collaboration. I think these are the most significant steps which have to be taken for this option. Thank you. Thank you so much. Mr. Shini Hassan, what are the strategies and tools used by the ECPM to achieve the global goal of the universal abolition of the death penalty? Thank you, Mr. Chair. Merci. Je vais essayer d'être rapide. En 1981, quand la France a aboli la peine de mort, mon pays, elle n'était que le 37e État dans le monde à abolir la peine de mort. Et aujourd'hui, là, en 2025, on est 121 pays à avoir aboli la peine de mort, et il y a encore 26 autres pays qui n'ont pas aboli la peine de mort dans la loi, mais qui observent un moratoire. Donc on est vraiment passé dans un renversement de tendance, et on a 40 années vraiment continues. Mais cela s'est pas fait tout seul. Et sur la peine de mort, j'ai identifié un certain nombre de points sur lesquels il y a des points communs et quelques différences avec les disparitions forcées, mais j'y reviendrai plus tard. Mais sur la peine de mort, la première des choses, et je reviendrai, c'est que c'est aussi, et je suis d'accord, une décision politique. Ça vient d'une décision politique et donc d'une sorte de partenariat politique qu'il faut installer avec les États. Et on a réussi, je pense, nous, la société civile, aidés par d'autres, et j'y reviendrai en détail, à installer ce partenariat pour l'abolition. Donc, d'abord, ça a été de mettre la question de l'abolition de la peine de mort partout où c'était possible, sur toutes les tables de discussion, partout. Je tiens à rappeler, il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 15 ans, la question de la peine de mort était tabou. C'était un tabou national, ce n'était pas un droit de l'homme. Ça ne faisait pas partie, c'était la question de la souveraineté des États d'appliquer la justice telle qu'ils le souhaitaient et les outils de justice qui étaient à leur disposition. Mêlez-vous de ce qui vous regarde et on sera chacun tranquille chez nous. Eh bien non, on a essayé de mettre la question de la peine de mort déjà dans une logique de dialogue avec les États, partout où cela était possible. Et pour ça, on s'est beaucoup appuyé, mon organisation, ECPM, a fondé, a créé le premier congrès mondial contre la peine de mort en 2001. Donc vous voyez, on a l'habitude, on va organiser le prochain congrès mondial contre la peine de mort à Paris, fin juin 2026, sous l'invitation du gouvernement français. Il y a des petits leaflets, vous pourrez je les distribuerai pour ceux que ça intéresse. Ça a été un outil de plaidoyer extraordinaire. Et donc là, aujourd'hui, il y a ce premier congrès sur la disparition forcée. Je crois qu'il faut en prendre exemple. On a aussi très vite, et au premier congrès mondial contre la peine de mort, la première décision, ça a été de nous, toutes les organisations de la société civile, de nous réunir dans une grande coalition. Parce qu'en fait, des congrès, ça a lieu tous les 2, tous les 3 ans, tous les 4 ans, mais on a besoin de suivi. On a besoin de travailler ensemble. On a besoin de porter ensemble. Des fois, quand on est dans un pays, c'est plus difficile de porter un plaidoyer sur notre... Donc, on a besoin de nos voisins. Et donc, la Coalition mondiale contre la peine de mort, qui a été créée dans la foulée, en 2002, a été cet outil aussi de suivi
sur le long terme. Je dirais aussi, on a installé, une des premières choses qu'on a mis en place, c'est une journée mondiale contre la peine de mort. Voilà, donc un congrès mondial, une coalition mondiale contre la peine de mort, une journée mondiale contre la peine de mort sur laquelle s'appuyer, donner des prétextes, et donner des prétextes aux diplomaties amies, donner des prétextes à toute la société civile mondiale. Et puis la dernière des choses, et c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est de faire de l'abolition de la peine de mort, de travailler dans les instances internationales, et principalement onusiennes, mais pas que, pour en faire une norme et un standard. Et ça, c'est une approche sur laquelle, je le disais, la peine de mort n'était absolument pas considérée comme un droit humain. Mais alors absolument pas. C'était de la souveraineté de chaque État. Eh bien, nous, on s'est inscrit en faux. C'est une norme, le rapprochement avec la torture, avec les questions de torture, le rapprochement avec toutes les autres, les discriminations raciales, sociales et autres. Et donc, on s'est rapproché de tous les instances internationales, ici à Genève, à l'ONU, à New York, mais aussi avec notre ami Idrissa à la CADHP ou dans d'autres instances régionales ailleurs. Thank you so much. And based on these experiences and also the importance of political will that you are both mentioning, Mr. Shani Hassan, how would you articulate global and regional strategies to foster the ratification of international treaties in general? Alors d'abord, ce matin, dans la cérémonie d'ouverture, il y a quelque chose qui m'a marqué. Donc nous, on va organiser notre 9e congrès mondial contre la peine de mort. Et souvent, il n'y a pas eu, dans tous les congrès que nous avons organisés, de moments d'interaction compliqués entre les victimes qui vivent quelque chose et les représentants d'État qui aussi représentent quelque chose, et c'est par eux que passe une ratification. Et on est dans cette petite différence sur laquelle il faut arriver à faire travailler les organisations des victimes qui portent des difficultés, qui portent des souffrances, et en même temps travailler avec les États, ces mêmes États, pour ratifier. Nous, on n'a pas eu ces problématiques dans les congrès, mais cependant, on est parti sur un protocole, le 2e protocole facultatif relatif au pays DCP, où c'était quand on est arrivé à ECPM, c'était un protocole qui avait été signé, ratifié par 30 pays, même moins de 30 pays. Et c'était presque, je dirais, un protocole oublié, enfin délaissé. Il faut très vite faire comprendre à quoi sert ce protocole, pourquoi c'est intéressant de le faire signer et le faire ratifier. Donc il y a un vrai travail de mobilisation et d'explication. Et il faut rappeler que ça sert pour ce second protocole, cette OP2, comme on appelle, sert à sécuriser l'abolition et sert vraiment à empêcher toute réintroduction de la peine de mort. Et ça en a été l'exemple, et on s'est servi d'exemple ces dernières années, où des pays comme la Turquie ou les Philippines, sous le précédent gouvernement aux Philippines, a vraiment eu la volonté de réintroduire la peine de mort, mais en a été totalement empêché par la ratification de ce protocole, et qui a montré d'autant plus l'utilité de ce protocole. Et maintenant, le combo abolition et ratification du protocole va de pair. La Zambie, qui est le dernier État à avoir ratifié le protocole facultatif le 19 décembre dernier, donc il n'y a même pas un mois, c'était aussi le dernier pays à avoir aboli la peine de mort. Maintenant, on doit travailler dans une logique d'enchaînement. C'est l'un va avec l'autre et l'un doit pouvoir aller avec l'autre. Il est même arrivé que l'un précède l'autre. Il y a des pays qui sont d'abord passés par la ratification de ce protocole pour après abolir au Parlement parce que c'était plus simple, c'était déjà fait au niveau instance internationale, ça justifiait au niveau national. Je crois que j'ai d'autres choses à dire, mais plus tard. Thank you so much. And yeah, so Monsieur Shani Hassan spoke about a sort of a relaunch of the second optional protocol and making its ratification a worldwide campaign, actually. And turning to you, Mr. Extra-Judicial, which strategies and tools mobilized by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe is
in order to achieve the prohibition of torture as well as the universal abolition of the death penalty are useful strategies and tools that you think would be important to use for the ratification of the CED convention? First of all, we have to make a difference in the convention, the European Convention on Human Rights. While the torture is absolute forbidden, the death penalty is not so clear forbidden in Article 2 of the Convention. Of course, the European Court of Human Rights jurisprudence make it clear that in a democratic society, state cannot kill in the name of law. So this is the outcome of the jurisprudence of the abolition of death penalty. But to be honest, the voices for the introduction of death penalty are multiplied. I remember during my youth, the first attempt in the House of Commons of having back the death penalty, it was a proposition, scored just more than 30 parliamentary votes. Every time the issue is coming back, the votes are more and more. So I think, and this is the perception of the society. Unfortunately, when there is a tremendous crime, the first reaction of the ordinary people is to have the death penalty. And some political power, political personalities take advantage of these attitudes. And I think that the first problem we have to face is to implement the notion of proportionality and the notion, and not to accept or to give the rise to this kind of narrative, which is totally unacceptable in a democratic society. This is the first one, the first thing. The second one is that torturing a person is like treating him or her as being a thing. And this is totally strange and unacceptable in a human being society. So there is no justification of a torture or the inhuman treatment to be allowed in our societies. And the question, of course, stays as it is, because it is easier for a non-democratic and ruthless regime, instead of killing, executing their citizens, either to disappear them, make them disappear, or to get them in prison in a rather unacceptable and non-proportionate reason. And this is the main issues we have to face. We have to be adamant against the neutralization of the citizenship of every single country. I repeat, you have already mentioned some countries where they try to have the death penalty back, but the main problem is not to allow to have legislation in such a manner that it ruins and distracts the meaning and the existence of human beings. Thank you. Thank you so much for these insights. And although I promised at the beginning of this session not to rush to the last panel, I'm really sorry that I have to. And I will ask both of you to share some recommendations towards the universal ratifications of the CED Convention.
And starting with you, can you share some recommendations based on your experience, and to keep them really short and concrete, please? I mean, the Convention Against the Enforced Disappearance. Yeah. Okay. I mean, we have already mentioned the intuition of helping the countries to go on with this ratification, but to be honest, I have to return to my first point. If there is no political will, no matter the technicalities or the intuitions or the motivation given to a regime, you can't force them to obey these basic and elementary issues of the mankind. The only thing we can do is, and I will repeat a proposition of the Armenian representative today, of creating a register of missing persons, and to have every year or two a conference, a global conference of what did the states at stake do in order to overcome or to minimize this terrible situation, terrible picture we have for them. So that will be something which can help them to choose between being on the side of on the wrong or the perfect side of history. This is the only thing we can do. We cannot bomb them. We cannot invade them. We cannot cut money because after all, the people are going to pay for that. So I think that besides this financial or technical assistance, this registrar and this accountability every year or two can help on that for that direction. Thank you. Alors oui, évidemment que je le redis, c'est une volonté politique, mais je crois qu'on peut les influencer, les volontés politiques. Et moi, j'ai pas perdu espoir que nous, notre rôle aussi, c'est d'influencer ces volontés politiques, et on en a le pouvoir. Alors effectivement, moi aussi, je suis et je prône l'idée d'un rendez-vous. J'organise le Congrès mondial contre la peine de mort. Je vais pas, et je trouve que ce premier rendez-vous devrait être un rendez-vous pour faire ce monitoring. Il faut monitorer, donc il faut se donner rendez-vous et ramener à chaque fois plus de monde, encore une fois dans une logique de dialogue. Il faut que la société civile, qui joue un rôle clé, soit en coalition. Il faut que c'est une coalition qui puisse travailler collectivement. Je vois là mon ami Amina Bouayache, nous travaillons main dans la main avec les INDH quand cela est possible pour porter même des sujets difficiles. Et donc, c'est en travaillant aussi avec les institutions nationales des droits de l'homme sur ces sujets pour que ça soit dans les sujets de discussion dans chacun des États. Je dirais aussi, pour terminer, la question de la transparence, c'est quelque chose, et ça, un congrès mondial peut travailler sur la transparence et le monitoring. La documentation aussi, on a dit beaucoup. Il faudra, sur des sujets aussi compliqués, aussi difficiles que les disparitions forcées, à la fois travailler sur de la documentation sur le fond que sur la forme. Il faut arriver à pouvoir porter des outils qui soient lisibles pour les interlocuteurs, que ce soit les diplomaties, que ce soit l'ONU, que ce soit aussi les opinions publiques. Et enfin, et pour finir, moi, je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'intersectionnalité avec de nombreux sujets. On l'a vu sur la question de la peine de mort, sur la question de la torture. Je pense qu'il faut jouer aussi avec ces intersectionnalités. Et je vais donner, pour finir, une anecdote. J'ai vu mon ami Dimas, le président, le directeur de l'ONG Contras, l'ONG indonésienne, qui est né
qui est né dans les années 80, justement sur les disparitions forcées, sur les enlèvements qui venaient aussi bien de milices que du gouvernement, qui venaient dans les îles de dans Papouasie ou en Sulawesi, que sur Java. Et moi, j'ai eu ce privilège de rencontrer en 2003 le fondateur de Contras, quelques semaines avant qu'il soit assassiné par le gouvernement. Donc c'est aussi alerter qu'attention, à la société civile, il y a des dangers et les défenseurs des droits humains sur ces questions-là peuvent aussi avoir des dangers et en avoir conscience, à la fois pour que les diplomaties amies puissent en avoir conscience. Et une autre initiative que l'on a fait sur la peine de mort qui me paraît intéressante, c'est de créer un groupe d'amis, Friends of the Convention, vraiment un groupe d'amis de diplomatie qui nous aide, la société civile, à porter ce sujet au niveau onusien. Et venez au Congrès mondial contre la peine de mort. Thank you so much to the last panelist as well. I'm looking at the organizers of the Congress. How many minutes do we have for questions of the audience? Hans, please, you have the floor. Merci. Mesdames et messieurs, je suis vraiment honorée de conclure ce panel sur le plaidoyer en faveur de la ratification universelle de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Au cours de nos échanges, nous avons eu l'opportunité d'explorer des stratégies variées et des expériences enrichissantes qui nous ont éclairés sur la voie à suivre. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître le rôle crucial des victimes et de leurs organisations comme l'ICAED, la Coalition internationale contre les disparitions forcées, dans la promotion de la ratification de la Convention. Leurs témoignages et leur engagement sont des moteurs puissants qui sensibilisent le public et les décideurs. Ils nous rappellent que chaque chiffre, derrière chaque chiffre, il y a des vies humaines, des histoires, des souffrances et d'espoir. Nous avons également identifié lors de ce panel plusieurs défis majeurs à surmonter pour accroître le nombre de ratifications. Parmi ceux-ci, nous avons souligné la nécessité d'une sensibilisation accrue et d'une mobilisation des acteurs de la société civile qui est primordiale. Les leçons tirées des expériences, comme vous l'aviez dit, d'autres conventions telles que la Convention contre la torture, le 4, le protocole facultatif 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, montrent que des approches stratégiques comme le lobbying, la documentation des cas, la mobilisation des médias sont essentielles pour surmonter les obstacles à la ratification et doivent être mises en œuvre de manière concrète. L'expérience du Bangladesh tout à l'heure présentée par M. ASHRAFUZZAMAN nous a montré que des déclencheurs spécifiques peuvent catalyser la décision à des conventions internationales. Il est donc impératif d'apprendre de ces leçons et d'adapter nos stratégies dans nos pays en fonction des contextes nationaux. En Afrique, les travaux présentés par M. Idrissa ont mis en lumière l'importance des lignes directives pour la protection contre les disparitions forcées. Et ces outils, eux aussi, peuvent servir de base pour encourager davantage de pays africains à ratifier la Convention. Le Maroc, en tant que choriste de la CTI, a démontré qu'un soutien historique à la Convention CED peut avoir des retombées positives dans toute la région. Les résultats obtenus par le Maroc soulignent l'importance d'un engagement politique fort et d'une coopération régionale. Les expériences partagées par le CTI, le PAS, ECPM, nous rappellent que des stratégies bien définies et des outils adaptés sont essentiels pour atteindre nos objectifs. La collaboration entre les États, les organisations non gouvernementales et les institutions internationales est également cruciale pour créer un environnement propice à la ratification. À la lumière de ces discussions, il est donc essentiel de passer à l'action et les recommandations de nos intervenants constituent des étapes concrètes à adopter,
collectivement. Et je les ai synthétisés, on va dire, en 9 points clés à mettre en œuvre de manière concertée et adaptée aux contextes nationaux, car pour être efficaces, elles doivent être pragmatiques et tenir compte des réalités locales, tout en renforçant bien évidemment la coopération entre les États et organisations de la société civile. Alors, comme premier point clé, j'ai noté le renforcement des rôles des victimes. Donc, il faut encourager les victimes et les organisations à continuer de documenter les cas des disparitions forcées et à partager leurs histoires pour sensibiliser le public et les décideurs. Le deuxième point clé, c'est l'élaboration de stratégies de plaidoyer ciblées. Donc, il faut mettre en place des plans de plaidoyer basés sur une cartographie précise en identifiant les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités pour chaque pays ciblé. Et le troisième point, c'est la mobilisation des alliés au sein du gouvernement. Vous nous l'aviez dit, il faut identifier et former ce qu'on appelle des champions au sein des agences gouvernementales pour soutenir la ratification de la Convention. Un pays comme le Canada le fait très bien. L'ancien Premier ministre Justin Trudeau était connu comme étant un champion des droits humains. Le quatrième point, c'est le renforcement de la coopération régionale et internationale. Donc, il faut promouvoir des partenariats entre les organisations de la société civile et les institutions internationales pour partager les meilleures pratiques et les ressources. Le cinquième point, c'est l'utilisation des lignes directrices comme outil de plaidoyer. Vous l'aviez dit, il faut exploiter les lignes directrices pour la protection contre les disparitions forcées, par exemple, comme on le fait en Afrique, comme encourager un cadre pour encourager les États à ratifier la Convention. Donc, le sixième point, c'est assurer un soutien technique aux États, parce qu'il y a des États qui n'ont pas ces moyens. Donc, ça suppose fournir une assistance technique aux États pour les aider à élaborer et à mettre en œuvre les lois nécessaires à la ratification et à l'application de la Convention. Le septième point, c'est sensibiliser le public et les médias comme un relais. Il faut lancer des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur l'importance de la Convention et des droits humains en utilisant les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Le huitième point, il faut promouvoir l'impunité zéro, parce qu'il faut insister sur l'importance de la justice pour les victimes de disparitions forcées et la lutte contre l'impunité des auteurs de ces crimes. Alors, le dernier point, et vous l'aviez dit, il faut une évaluation et un suivi des progrès. Il faut mettre en place des mécanismes d'évaluation pour suivre les progrès réalisés dans la ratification et l'application de la Convention en impliquant les parties prenantes à tous les niveaux. Donc, pour conclure, nous pouvons dire à l'aune de nos échanges ici que la ratification universelle est un objectif ambitieux, mais complètement réalisable, parce que cela nécessite une collaboration entre gouvernements, la société civile et les victimes, et nous devons travailler tous ensemble pour renforcer notre plaidoyer, mobiliser les ressources nécessaires et sensibiliser davantage le public. En mettant en œuvre ces recommandations, nous pouvons ainsi espérer un avenir où les disparitions forcées sont reconnues comme une violation des droits humains et combattues avec efficacité. Je vous remercie. Wow. Thank you so much for this very comprehensive summary of this afternoon's strategies and recommendations. That was very useful, and it rests me now to thank you, all the participants as well as the audience for coming to this panel and for your valuable insights and that you have shared with us today. Thank you so much for that.